Well, in our previous other videos, we have already derived two other equations of motion. We derived the equation V equal to U plus AT, which was called the first equation of motion. We also derived the equation S is equal to ut plus half at square, where the symbols have their usual meaning, and we also proved that the area under the velocity time graph will be equal to the displacement of the body between two particular instances of time. ಅವೆರಡು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. Now it is time to prove the third equation of motion, which will be related as v square minus u square is equal to 2as, where v is the velocity of the body, which we finally notice u is the velocity which is initially noticed, a is the acceleration of the body, and s is the displacement of the body in changing its velocity from u to v. Needless to say, ಈ ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗಳು ಎರಡು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು, when the body is moving along the straight line only, and secondly, when the body is moving with uniform acceleration. ಸೊ ಬಾಡಿ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಪಾತಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಪಾತಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ನಾವು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಬಾಡಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವು ಮೂರು ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. Now let us derive the equation v square minus u square is equal to 2as graphically. So let me imagine a body moving with some initial velocity u along a straight line, and it is an accelerated motion. Let us say a is the acceleration of the body. So I will imagine a body moving along a straight line with say initial velocity u and uniform acceleration a. So let us say s, or say v is the velocity of the body after it has displaced through s. So body has displaced through s and now its velocity is v. So antha motion ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಫ್ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಯು, ಎಷ್ಟೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಸೇ ವಿ. ಅಂತ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಅದೇ ಥರ ಬಂದಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ AB is the nature of VT graph for such a motion. So ಆ ಥರದ ಮೋಷನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಲೋಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ BD is drawn perpendicular to the time axis. So say BD is drawn perpendicular to the time axis. Let us draw another perpendicular from point A to BD. All the foot of the perpendicular are C. So AC is drawn perpendicular to BD. So these are my assumptions. So we already know that the area under velocity time curve will give us the displacement of the body. So let us say the time elapsed for the motion is t. So from this figure you already know that BC is V minus U. BC is V minus U. OD and AC will give you the time that has elapsed since the body started its motion from A to B. Now we already know the area or displacement of the body will be given by area of rectangle AC below plus the area of this triangle, E rectangle, E area. ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ABC. ಅದಾಗಲೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. I will represent the displacement by S as it is. Area of rectangle AC below will be AO into OD. So length ಮತ್ತೆ breadth multiply ಮಾಡಿ ನನಗೆ area of the rectangle ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. And the area of, sorry, this is not rectangle, this is okay, correct. Rectangle ACDO plus area of triangle ABC. ABC triangle area half of base of the triangle which is AC, altitude of the triangle which is BC. So half of AC into BC will give us the area of the triangle ABC. So that I have written. So I will start substituting. S is equal to AO. What is AO? AO is U, which is the initial velocity. What is OD? OD is T, the time that has elapsed since the body has moved from point A to point B. So I cut as T. I substitute. What is AC? AC is also T. And what is BC? BC is V minus U as you find here. So this is the equation that we come across on substitution for AO, OD, AC and BC. So ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ both
sides of the equation that I have got by 2. So multiply both sides of the above equation by 2. So 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲಿ 2s ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2ut ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಫ್ ಆಫ್ 2 ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ t into b minus c. Okay. Now 2s will be equal to 2ut plus, I will multiply this, I get bt minus ut. So let me simplify this. 2s is equal to 2ut minus ut is ut plus bt. 2ut minus ut is ut. So I have simplified that. And then I shall take out the 2 common factor. T common factor here. I am left with u plus v into t. So let me call this equation as equation number 1. So we already know the slope of velocity time curve will give us the acceleration of the body. So ಹಾಗಾದ್ರೆ acceleration ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? Acceleration of the body will be, say I call it as a. So ಏನಾಯಿತು ಸ್ಲೋಪ್? ಈ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ tan of this angle will give you the slope of the line, which is the acceleration. So tangent ratio, the definition now BC by adjacent side of theta is AC. So BC by AC. Now I substitute for BC. A is equal to BC is BC under B minus U BC. I substitute for BC, which is V minus U, and AC will be giving you the time factor. So I will substitute for BC and AC. I will call this as equation number 2. And I will multiply equation 1 by equation 2. Multiply equations 1 and 2. So what do I get on multiplication? 2s will be multiplied by a in the left hand side of right hand side is u plus v into t. You will multiply it by v minus u into t. You multiply by this. So left hand side of the equation is multiplied to the left hand side and the right hand side to the right hand side respectively. Now here t gets cancelled. So this on multiplication becomes 2as. Now you will apply the algebraic identity a plus b into a minus b. What is a plus b? Multiplied by a minus b is definitely a square minus b square. Similarly, v minus u into v plus u will be v square minus u square. So v square minus u square will be equal to 2as. So this is the equation that we were looking at. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ
you derive the equation v square minus u square equal to 2a. Yes, ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರದ 3 ಈಕ್ವೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕಲಿಬೇಕು. Now we will see what is the displacement of the body in nth second of its motion. That will be called as fourth equation of motion, and it gives you the displacement of the body in nth second of its motion. So displacement of body in nth second of its motion. So what do you mean by this? ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿನ ನೀವು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂವ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಈ 10 ಸೆಕೆಂಡು ನನಗೆ ಬೇಡ. 10 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಬೇಡ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 10ನೇ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಷನ್. ಈ 10ನೇ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಮೊದಲ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 9 ಸೆಕೆಂಡ್ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ 10 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಾದಂಥ ಒಟ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು, 9 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಾದಂಥ ಒಟ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು, ಇವೆರಡನ್ನು ನಾನು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗ ಕೇವಲ 10ನೇ ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಮೋಷನ್ನು ನನಗೆಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಅದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Displacement of the body in nth second. So let us call it as lesson is equal to displacement in n second and displacement n minus 1 second. So displacement in n second 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಂಥ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ n minus 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ n minus 1 ಅಂತಂದರೆ 10 minus 1 9 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ nth ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಸರ್ ಹೀಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ನಾವಾಗಲೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ut ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯು ಟಿ ಬೇಡ, ಎನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ n ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಟೈಮ್ n ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಇಂಟು ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬದಲು n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು n ಸೆಕೆಂಡಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಟಿ ಬದಲು n ಬರಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ n minus 1 ಅಂದರೆ n ಜಾಗದಲ್ಲೇ n minus 1. ಸೊ ಅಂದರೆ u ಇಂಟು n minus 1 ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಇಂಟು n minus 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. un ಮೈನಸ್ u ಆಫ್ n minus 1 un ಮೈನಸ್ u ಆಫ್ n minus 1. 12n ನಲ್ಲಿ 11n ಕಳೆದ 11 u ನಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ 12 ಯುನಲ್ಲಿ 11 ಯು ಕಳೆದು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದರೆ 1. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿಗೋದು ಬರೀ ಯು ಮಾತ್ರ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇವೆರಡೂ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. half a into n square minus half of a into n minus 1 whole square. ಅದನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? half a ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. half a is a common factor. half a half. ಇನ್ನೇನು ಉಳಿತು? n square minus n minus 1 whole square. n square minus n minus 1 whole square. So n square minus n minus 1 whole square subtract ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನನಗೆ? 2n minus 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. So this is the displacement of the body in nth second of the motion of a body moving in a straight line with uniform acceleration a. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫೋರ್ತ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತಲೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 equations of motion, popular equations of motion. So in the next video we need to discuss about the displacement of the body which is freely falling under gravity. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ.